Это где-то, типа, чел такой, с хитрым лицом, я бы сказал. Я не знаю, я такой ни разу не видел. Ну вот я видел только картинку, в принципе, поэтому. О, блядь, звук идет через колонки. Ты какого хуя, блядь, а? Алло. Я же... Наушники же стоят, по-моему. Ладно, давай выйду. Ты видел аватарку Сайдаха в Дискорде? Нет, что там? Она хороша. Ну-ка. Найти бы его здесь. Сайдаш. Блять, это что нахуй? Улыбается. Не, ну красиво, в принципе. Да. Ну почему он такой в телеге еще не сделал? У него вообще нет аватарки в телеге. Блять. У меня теперь не запускается. А, она... Steam думает, что она запущена все еще. Твою мать, блять, а. Ай, бля. А сейчас. Так. Геймпадик подключить. Сейчас. Команда Бонди, получается. Сейчас. Там еще статистика онлайновая есть до сих пор. Офигеть. Так. Турик, живой? Живой. Оба. A city on the verge of greatness. A new Это хоть dynasty ясливо. based not on the man, but on the automobile. The car. A symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. The city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. Просто мгновенно, блядь.
The city of opportunists. Какой-то общей сюжетной линии, тут какие-то отдельные расследования есть? Я не знаю, чувак. A city of pioneers. Ух ты, Говард Хьюз. Зачем я это смотрю? A city of dreamers. А, тоже скипы перевел, понятно. Знаковые бабы какие-то. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Как же красиво Казань, а? In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come Мне in. нравится, что здесь Go в ahead, таком графоне 14 KGPL. Adam, see the detective at ambulance shooting at кинематографичная 6th and консоль Industrial Street. FPS. Get a 16 William request uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Это никак не пачется разве? Тут еще и самому ездить надо. Господи, как же это противно выглядит, потому что там была настройка. Ну, GTA, по-моему, тоже заучены 30 FPS. Так что навряд ли можно. Блять. Тут нету. Черно-белый. Ух ты. В смысле, просто ярче, что ли, получается? Нет, я так понимаю, вообще черно-белый. Так он так черно-белый. Нуарно. Стоп. Подожди. Не, он цветной. В смысле. А что изменилось? Не, у тебя картинка цветная была до этого. А! Он... Че он так сохраняет? Ну да. Я пошел гуглить 60 FPS, как сделать. Ой, бля. 60 FPS Steam. Так. Так, есть ли способ, легкий способ разблокировать 60 FPS? И ответ. Нет. И Rockstar пидоры, которые думают, что 30 FPS на ПК это хорошо. А, ну вот какой-то есть вроде фикс. Сейчас ставить его. Не то, чтобы мне, конечно, охота этим заниматься, но 30 FPS, блин. Можно какую-то приложуху скачать. Да, похуй. Слишком лень. Here we go again. They don't request uniforms for That's прям evidence search мастер. unless there's some kind of catch. 0,5. Ever the optics. From the beam of sunshine himself. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys.
The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. This is a fist hump. Just going through the motions. Probably right. Let's just get it over and done. All right, have... Нет, в пизду. Я качаю LNUR Unlocker. Пиздец. Качаю. Да, конечно. Так. 12 секунд ждать, блядь. Окей. Я подожду. Ну, тяжело тут, тяжело. Ну, чё, блин, я блин, ПК-боярин, но... От третьего лица 30 FPS это не мое. Так, что там надо делать-то? Блин, а мне Steam не заблочит за эту хуйню, интересно. Я, короче, скачал в Steam метро, да, 2033, которая. И, короче, где дым, я не знаю, что за хрень, я не знаю, что за настройка такая, я не могу найти. Как будто вертикалка, типа, должна стоять, но ее нет по настройках. Короче, когда я вижу дым на экране, у меня начинает картинку ребить, короче. Ребят. Метро. Мне кажется, что-то с видюхой все-таки, ну, с дровами. Да, не знаю. Я... Ленуар Unlocker. Блять, как это сделать-то? Open Unlocker ini. Unlocker ini. Слушайте, а что мне сделать-то надо, блять? Unlocker ini. Локаль 60 FPS. 1 поставлю, окей. А чё мне... Так это... Блять, я... Я не понимаю. Ну, сложно. Extract DLL script. Edit unlocker. You need to toggle these files. Game flow. Окей. 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 А где играли, что интересно? Терпи, Турик. Это знаешь... И так-то просто все. Бам. Ну, я сделал. Надо зайти все-таки будет. Так. Странно, что я ничего не заменил в этой папке. Как оно вообще подтянется-то, блядь? Ты input. Может, не туда? Непонятно, конечно. Ну ладно. Она больше не запускается, что ли? Не понял.
Запускается. Ну-ка. Ну, конечно, Rockstar пидорасы. Эта конторка у них в целом сомнительная, честно говоря. Что сомнительный? Конторка вся. Да. Учитывая их скандалы там с этими кранчами и прочее. Блин, что-то у меня все равно минут 30 FPS. Суки. Ой, экран загрузки 60, ну-ка. Ну-ка. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. Папе 30 играл или Search что? right up to the back wall. Что? If you still don't come up with anything, Папе что, come 30 играл find или me, что? and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Look at this junk. It's not my job to pick through other people's trash. Тут, допустим, можно осмотреть на улике. What have you got, Phelps? Anything? Jesus. Пиваешь, да? Cole, come take a look at this. It doesn't appear to be connected. I tell you, I'm jinxed. I always get landed in this crap. We're never gonna find it. It's a waste of time. Ух ты, блядь. Нихера себе. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. Отсылка на They Шелдона. fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah, That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue. Ща. Да, обходила. And collapse under. I would Ой, say пошел за мной. yes, А на какого года? given the вообще right эта set of circumstances. 10-го года? Кемскую Trauma forces the mind to close down, retreat in. Оказался раньше. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands. Shit. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. Думаю, A good friend of mine, не сворачивайся. so far away. Че? It's like he's wandering around. Ты извернул сейчас? Или звук такой Yes, был? Doctor. Да, это звук пропал, он Шелдон не Give me his заговорил. details and I'll make a prognosis. Тоже не понял. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, or your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Ясно, короче, профессор убийца, все. Да. Доктор Мориарти. Профессор является. Ну, окей. Дело раскрыто. Дело Следующее. раскрыто, получается. 13 лет всего лишь.
Да. Сейчас почитаем. А что, если я бегу? Что вы мне сделаете? Невидимая стена, наверное. What are you doing, Cole? You've gone too far. Ладно. Не буду ломать игру. Устал. Прикинь. Очень много пробежал. Это еще у тебя игра лагает или стрим лагает? Ладно. Там FPS наверху написано, игра вроде не лагает. Но... Ящики или Evolution. Угу. Блин, надо какой-то патчер включить, я хуй знает. Ага. Художник убийца. No good to me. Понятно. Junk. Кровь. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it Это might be a скрипт, вот weapon. это что-то правило взгляд. Нет, я нажал. All right, don't hurt yourself. Просто нажал типа кнопку на геймпаде и все. У меня вибрирует, если что-то происходит. Ебать, не, ну слушай, это прикольно. Прям отражение. А, это в отражении, я думал, ты на стекле. Нихуя себе. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Подожди. Блять, не, надо сейчас с FPS сделать будет. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Сейчас скример, да, в отражении. Скорей бы. Опа! А что это у нас вот такое? Бутылочка. Optimistic, Cole. Кот спит. Он спал. Building looks vacant. I don't want to wait around all night for the super to let us in. Is there a way up from the outside? Не знаю, что вижу. Да куда? Видел он веский. Вон же. Сигаретка, бутылочка. Что бы взять? Хотел выпить, но закурить мог. Да. Давай пройди, чё. Оба! 6. Я себе он. Чел хорош. How you doing, Cole? Да ничего, сейчас улику в руки возьму, подожди. Smith and Мне Wesson. кажется, в те годы-то еще не было такого хрени. 7189. Кстати, наверное. Стреляй. 2 rounds fired. Instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Действительно интересно. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Подожди. Ничего нет. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come Я up же with ее an не owner. взял. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun.
You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Looks down. Are you sure about this? It's not really our gig. Sure. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Are you trying to kill me? Have you got something against the siren? You don't care who gets in your way, do you? Stay in the line. Да, конечно, машины здесь такие мыльные, я бы сказал. Не в плане расхода. Это же челы сделали, GTA. Чего так машина-то? Чё камера, блядь, вообще не двигается? Будто GTA не будет опорного управления машинами, да? Нормально, по-моему, будет только GTA 5, по-моему, управление. Нет, ну, для своего времени в Сан-Андреаске тоже нормально было управление. Вообще, в принципе, прикольно. Officers Phelps and Dunn. Кататься было приятно. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Не-не. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Что я ищу? Кому-то ручку на 27. У нас ниду, по-моему. Да. Ебать, тут можно прям пальцем вот так вот вести. Ёб твою мать. Угу. Ну да, никель 27. Ать. Грецкий орех какой-то. Так. Кинцо. Блять. Перламутр что там было? Больше. Он 27. Полированный никель, перламутровый рукоять. Вот оно получается. Чуть дало. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Жесть. Always happy to help out the LAPD. Слушай, ну тут, конечно, респект тебе, типа, прям надо это. Сейчас что-то спиздим. Ты понимаешь, здесь нет уже вариативности в прохождении. Тут чисто по сюжетным рейсам. Подожди, я сейчас выбирал прям. Кому поедем. Ну, что мне кажется, что ты не мог не выбрать неправильный. Может быть, конечно. Голубь. Хорошо.
Ну ладно, все. Я понял. Тут нихуя нет. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Как можно смотреть? Нет. Now that wasn't so hard, was it? Артур. Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our Это ж initiative. первая же кладка, минимум карта. Seems a little too. Да. Блять, да. А ебать, она еще грузится столько. А? Это я? А я? Да ладно, похуй, короче. Очень плохая карта. One of a kind murder weapon bought Прям locally вообще. using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. А ты типа GPS хотел потрубить или что на карте? Ну, просто посмотреть, как там ехать. Правильно. Ладно. Еще город вот здесь нарисовали целый. Я думал, это будет так чисто, типа, выбрал задание, там, переместился туда, куда надо. Нихера себе. Тредер. Ля. А черепашки тут долго искали. Бутылочки. Сюда нельзя, блин. Ну ладно. Почту? Нет? Ну ладно. Ну надо почту. Почту. Schroeder, apartment 2. Вау. Я понял, ладно. Здесь пиндосы живут. 4 квартиры на дом. Да. Молоко, смотри. А ручка золотая. Я слышу вертолет, кстати. Может, чуть понять можно? Ладно, нельзя. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Ну-ка, показывай. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Блядь! You ready, tough guy? Huh? Вот это я понимаю, кутые. На нахуй. Дубинка. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Стреляем. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Чё пьешь? Вон ящик есть. Стул дурацкий. Угу. Те же самые бутылки, он с собой привез, значит. Там. Да. Да нет. Это улика. Там еще и бычки валяются, да, секретные? Ну-ка.
паспорт. Это книжка. Так, тут надо думать. Кого он там убил-то, блядь? Что это все значит? 20... Дата рождения. Да? 2035. Дал 46. Это, наверное, долги или его. Ну, 46. Что значит? Ну, типа, это дата рождения. 46-й год? А, ну да. Ну да. Стоп, это же события 47 года происходит, не? А, ну, значит, не рождение. List of names in a series Дата of займа. numbers. Значит, Floyd Rose's name is in this book. Ну, все, блядь, Phelps, попался. we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. В гнездо. And leave the book where you found it. Чё, в смысле? Officer Phelps. Его посадить? За что? Лица. Я? You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Получается, мы играем за Пусси. Уважительно. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope, or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identified, code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. Эта машина, по-моему, неестественно маневренная, блять. Ну да. Take it quick, you guys. The cops are here. We gotta move it. Блять! Так. Отключай нахуй геймпад. Я понял. Все?
там пердел? Weapons on the ground now. Вылезай, блядь. I'm getting hammered here, Phelps. Try for the front door. Keep your goddamn head down. Опа. Use the cover, Phelps. Как? We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to... Включай, блядь, контроллер. Ты будешь только за радио, блядь. Рашен Б. Я клоун взрывается. Оп. Блядь. Ёбаный дробаш. Найс, укрутие, чел. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Перезарядиться. Should be all clear. Изи получается. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Сейчас его застрелят, да? This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Почему-то еще пухает, не знаю. Разворачивается жесткая драма. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the Чё, way. пиво? Квас, Phelps, ебать. a good guy, Нихуя wound себе. way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Тоже все равно давно навернулось, получается. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Опа! Stop! LAPD! Наконец, погоня. By you! Watch it! Как прыгать? He's hiding in the alley! Доставай пистолет, чё? Боже, белый. Bowers! Hold it right there! Ну и чё? Stop now or I will shoot! I won't tell you again, Wendell. Jesus, son! Watch your fire! You don't want to do this, Wendell. Yes! Get down from there right now! Пожалуйста. А, просто вверх надо бежать. Йоу. Give it up, Wendell! Ага. Бежишь вниз. Тут реально трахается, он ебанутый. Вот Ну, раньше это варится были вкусно. люди. Вот раньше были трубу, блять. Я понимаю, что это полицейский, да? Это он как их жирнич. Кто это просто? Чё, хорош. Блин, так это еще не Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Да, игра как шеврис, опередил будет. Looks like we've got the place to ourselves.
Ну все, доставай свой член. Ай! На одну кнопку просто. Кайф. Ну, геймплей хороший. Мне нравится. How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Блин, да, просто Nice герой. work, Cole. You run track in high school? Хороший вопрос, блядь. Мужик тоже занимался легкоатлетикой эти годы. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Какой Келсо? Это я, что ли? Видимо. Ай. For every cop. Сейчас я наушники теперь подключу, блядь. Хуйня тут какая-то. Так. Включено. Турик включить. Блять, винда. Мразь. А, ну вот. There's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solved that shows that you have the gumption, the gung-ho, that get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. Поинтереснее, что ли? LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. У меня вот так нет восторга по всему играм Rockstar. Broad daylight. Нет, я просто не понимаю. Меня не смущает графон как бы. Как бы... Сам геймплей. Чего делать? Ты лапаешь труп. Он мертв, да. Да-да-да. Да давай бумажечку уже, блядь, да не руку. Че, может ту руку? Зачем я это делаю? В чем прикол? Вот сюда. Опа. 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 Надо капли побыть. Так, банк Аркадий. Циферки. Здесь отсылка на это, да? Он Life Strange. Понял. Почему? Ну, Аркадия.
Да. Чувак, у нас в Казани есть компания, блядь, Аркадия айтишная. Тоже Получается отсылка на что Казань. ли? У меня есть их мячик типа такой, ну знаешь, который просто кидать можно друг другу. Мы просто ходили на их... Ну, короче, чё там рассказывал. Замечательно. Shell casings. Там что, мячики раздавали, шикарно. Там очень любил, когда я неожиданно его кидал в офисе. Чтобы еще We посмотреть. should make sure we've checked the whole crime scene before questioning the witness. Can I help you? Это что лежит? Грязь? Да я... Может я что-то еще... Да хотя ладно, все нормально. Эй. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Она его Mr. убила. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Это странно звучит. Так. Как-то половину переозвучили, а половину нет. Я... Чё надо? Блять. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. Я его застрелила. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Мимика, конечно, тут ебанутая для такой игры старой. В хорошем смысле, да? Да. Ну ты видишь, она прям... Чё-то да, но глазки, блядь. Ну я не то чтобы прям думаю, что он... Сомнения, наверное, скорее. Глаза прям бегают, конечно. А чисто открыть блокнот будет? Можно спросить что-нибудь? Нет? Нет, где? Так. Так. Ну, может, это стресс, Турик? Я сомневаюсь. I'm having a hard time believing that, young lady. Do you want to be taken to a police cell? Нихуя. You're hardly any older than me. Я даже... Don't you dare talk to me that way. A man is dead, Miss Galetta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I ought to take you downtown. Get out. Get out right now. Ты чё, охуел? Send in one of the other policemen if you must. But I won't say another word to you. Старлию, она, по-моему, темноту. Вообще охуевшая. Она вгоняет полицейского с места преступления, блядь. Ты чё еще, блядь, сделаешь? Так, ботинки. Ну-ка. Not much help. Может, примеришь? Бумажка. Опа. Not everything here is going to be relevant. Может, откроешь хоть? Ладно. Еще. Ничего нельзя. Освободите? Что я обоссался? Ну все, давай. Допрашивайся? Ну? Кого? А он что-то движет, смотри. А это тоже текстура земли. Как я понял. Опа! Нормально.
FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Какой? 1138. We have the murder weapon? But no murderer. The girl saw it all, but she clammed up on it. We could trace the gun. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Работаем, братья. Somebody can tell us what the hell is going on? Это блокнот, конечно, был крутой. Да, интерактивный блокнот. What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. Since when are you the expert? You got the murder rap. You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. И прямо в этом магазине его купили сол, да? Или в любом другом городе. Кажется, они будут. Ну да. Все, вырос. Вот это город подгружается, да? Как ты из машины вылезаешь. Это киоск, что ли? Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looked like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. Do you know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartsfield. Это по-любому парень, это баба, чувак. Я не знаю, что там какой-нибудь. Типа, начальник ее обижал, а он такой, блядь. А как вообще мужик помнит просто все вообще там и адреса, и имена, блядь, которые... А. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Сейчас бежит, да? Son of a bitch! Go, Cole, go! Да, реально. Как знаю. Здорово. У него слишком мимика была играющая для персонажа. Kalu, get back here! Эх, сюда бы еще 60 FPS, конечно. Да. Ну, многого прошу, наверное. Да не, я не буду его стрелять. Я же не расист. По ногам. А, нажимаю. Тирик говорит, надо в мужика потирить. Можно... Сейчас найду.
Йоу? Угу. Руки даже после паузы подгружаются. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Что-то музыка полицейская играет, такая героичная. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle. Сразу видно, его не надо было проходить. A man of Вижу по лицу. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Хотелось бы Соло Гудмана, конечно, расстраивать. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Американское правосудие. Больше таких вопросов нет? Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Чё это за хуйню ты сейчас мне лицом своим показываешь? Чел. Интуицию. Да он пиздит. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Купили месяц назад. Gage was an asshole, but his death wasn't down to me. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Что? Чё? You disappoint me, Cole Phelps. Чё я сделал-то? Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Я же нажал, типа, пистолет, FN, типа, вопрос там нет. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Зачем убить? Я также нажал на пистолет Браунинг FN. Не надо было нажимать, что ли? Блять. 5 гильз калибр 32. Найдено на тротуаре. Ну, Браунинг, ага, владелец сказал. Демонтировал пистолет Браунинг, серийный номер. Так. Окей, вот я сейчас еще раз нажму на это. Нажимаю А. Ничего не происходит, блядь. А тогда меня просто выкинуло нахуй. Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer? Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about.
I'm sure my lawyer can clear all this up. Он же решил. Он врет. Может, надо интуицию использовать зачем-то? Ну, используй интуицию, давай. Блядь. Нахуя? Чё? Это типа онлайновая хуйня, интуиция, понял. Типа... Смотришь на решение других игроков, видимо. Ты врешь? You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. Я уже это говорил. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Вот опять я здесь, блядь. А, мне надо было здесь выбрать вот это. Что ли? You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebishes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Но у меня вроде нет пруфов. Да похуй, пусть лжет. You're lying, Kalu. I think you lent Gage money. Он был He owed you payment. Блять, сейчас бы... I don't know what you're talking about. Я же читал. I'm done with you. Go flap your gums somewhere else. I want my lawyer. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Блин, как же сложно быть полицейским. Let's talk about the shooting. Ебайся. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebishes will recall when it suits them. Так. Улики. Я, видимо, что-то не нашел просто. Сходить, чтобы понаблюдать. Че ты? Че ты? Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer? — 1922 года мотора. Стоило задуматься. Ну... Может, перестрелка? Так это же просто типа, что произошло? Но у меня нету больше... Я что, смогу отказаться от этого, этой хуйни? Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Может, это сомнение нажать?
You left-wing leaning parasite. You expect me to Bля. sit here and listen to you drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher? You and that shtup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. Это так тупо сейчас было, Your пиздец. right to hold them. I hope for your sake, the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needy. Круто. Легендарная игра, конечно. Я не думаю, что я это скажу, но в принципе, может быть, Life is Strange не так уж и плоха. Ну, видимо, эта игра очень плохо состарилась. Я не знаю, она какая-то вообще... Ну да, что-то как-то это... Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Окей, теперь это тише будет интересно. The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time Я помню, что basking in the Хабабич собирал глобус glory. в Америке. Make a change Он from был в busting костюме. hookers and dope fiends. Ну вот. Who was that? Сейчас Roy берем. Earl, chief detective and advice. Do they all dress like Вот movie помню, stars? 5 тупил, да? Roy is a movie Это... Больше, The по-моему. whole of the seedy side of LA is his audience. Ну, чувак, 8 классов. What's that supposed to mean? Все-таки. Stick with me, kid. 10 тысяч по адекватности. Ну, адекватность не равно базовые знания о мире. And now some housekeeping. Чё? Warm Ну, Central типа, там, если даже Division 1 по составу, Detective то ты Cole поймешь, что надо Phelps. собрать. Типа, картинка расходится. Some of you guys may know Phelps. He's Даже the cop если who не broke знаешь, the что jewelry такое store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's an sir. order, Phelps. Сейчас такой это ваш Фелпс. Нахуй. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Это я, да. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Burkowski. Hope you like work, kid. Можно Bukowski sure as hell сразу doesn't. следить? Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. Эх, He's a good cop. He knows traffic inside now. I'm gonna start you out with 1 case. You do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Блин, прикольно у него. Weren't even his prints, and he's still Шляпа. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got to this place. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. You're wasting time. Get out of here. Ладно.
Побежал. Сюда. Straight through the red light. Said she never saw it. There's a crime happening somewhere. Go find it. Конечно. Общие виды, конечно, They've been здесь. talking about on the radio? Want another accommodation? Как бы сказать. I wanna make comments. Грустно. You know this Машина place? покруче стала. Sure. Near the old gas works and signal depot and the warehouse district. Ебать. Феррари, блядь, что ли, или что? Феррари, блядь. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now? Kelsey? We have to work together. Don't be so touchy. I grew up in San Francisco. My father was in shipping. Went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before Reno CS at Camp Elliott. Shipped out in early 45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. I was wounded. Shipped back home. Did a year on the beat. Now I'm here. So you know, this isn't a tank, Phelps. Сейчас машине стало интересно. А. Фишки чего? So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. Казалось, или там была чернокожая женщина за рулем автомобиля? On this hill in Okinawa. No, you were up there all night. Straight. Gun at the ready. Finished. Yeah, вы сами подумали, головой. Там страшно. Leading the charge against. Вот он такой. 459 just occurred at 6th and Sarah's. Any unit to handle, code 2, identified. 11K, go ahead, KGPL. 11K, a 459. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Типа не квестовый, это что-то блонтина? Типа вопросик, да, нихуя. Надо сейчас хоть с геймпада стрелять. Give it up now. Make it easy on yourself. Get the hell away from me. Очень круто. Не позитив все. Я хочу поймать живым. Похоже, невозможно. А чё, где? Is somebody going to tell us what the hell is going on? Опа! Чел. По ногам надо было, конечно. Я герой? Да? Он же белый, его нельзя убивать. Я же герой, в смысле. Что-то кажется... Игра сломала. Не надо было, кажется, его убивать. Ну ладно. Не, нормально. Чё такое-то? Look out! That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. Снимать, что ли? Криминальное чтиво снимали. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. You're okay, Stefan.
I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Nice day for it. How long you gonna keep me here, sir? I better get back to work, sir. How's the world looking? Always the same two of you fight. How about you? Victim looks to have lost a lot of blood. Waiting at the lab. Practical Joker season. I guess. Кажется, мне один человек убить. Мне два человека убили. Происходит, блядь. 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Если хотел вспомнить адрес. Happier times, I guess. Женщина. Подозрительная. Очки. Ну, это очки. Опа, стендель написано. Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Заставляет задуматься. After this, I got some more jobs in Westlake Park and one up in Hollywood Hill. Видимо, ничего больше нет, так что... Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Ну... Ничего. Да, наверное. Что такого? Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Ну, одинаково, типа, реагируют. Ну, вообще похуй, уже некоторые человек. И вообще ебет, он вдох не вдох. Видишь, получится похуй, рвояга. Почти странно же, около машины. Вместе с бумажником причем. Да. Может, он их подкинул? Что-то мужик подкинул, очки с бумажником. Ну. Там, съебаться какой. Мужик сам на себя их подкинул? Мужик сам на Ну, себя? который Адриан Блэк сам. А нахер он выкинул Ну, свой же бумажник на месте преступления? You ever seen the car before? С бумажник, с очками Funny чистые, enough, I целые. did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regularly, so it kind of stood out. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Так.
сука. Блять, ну нет, ну мимика, конечно, прикольная такая. Не сказать, что реалистичная, да. Так, не, пусть будет. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. Okay. Thank you for your patience, Mr. Wilkie. If you don't mind waiting a little longer, I'm sure we'll have more questions once we've had a look around. Мистер Вилки Вонка, блин. Лады. О, блять, можно было багажник открыть. Твою мать. Ну, только сейчас задуматься. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday. Боже, это свиная кровь. А не человеческая. Я говорю, и бумажечка подкинуты после. И там уже пришел после ебаной жены, такой стрёмный. А может быть, что-то почитать? Да, она опять понял. Там сейчас бойня. Видимо, тянуло. Может, капот можно открыть? Там, это что интересно? Чел, поехали, блядь. Может, еще что-нибудь вкусное было. You guys, take your time. No freight rolling through here till we're done. And we're still punching the clock. What's going on, Detective? Something bad happen here? I was married by a judge. Should have asked my jury. Get back here, Phelps. We're not done yet. Keep searching. Ты чё, охуел? Мне виднее, блядь, нет? Можешь с ним поговорить. Может, совет даст. Doc, еще с этим можно было говорить. Detective Phelps, what have we got? A lot of blood for a blunt force injury. The victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. А я уже посмотрел. Слышь? I'm stuck. Word of the witness. Ideas? It's not often we get eyeballs in a case like this. How bad is it? Brand name might give us something to go on. Ага. Серьезно? Типа, производитель дубинок теперь всех убил, что ли? Что за... We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Куда он просто поедет, да? Далеко идти, конечно. Может, на машине за ним проедешь? Можно. А, там стены за забором. Заеду, да. Ладно, хуй с ним. Идет еще. Хер с ним. Слишком впадло, прямо говоря. Так бы прошелся, наверное.
620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. Бля, я думаю, сейчас Couple blocks собьешь north of уже. Central Station. So, what do we tell the wife? Play it by the book. There's no stiff yet, so let's see how it plays out. Any unit able to handle citizen reports at 211 in progress. 437 East 8th Street. Unit to handle code 3 identified. Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. But why leave the car? Open your eyes! Она сама. Well, obviously, someone got a little heavy-handed. Take it easy. It's the wrong way around. How so, genius? Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car, and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. You got something there, fellas. It doesn't add up. You read about the guy on the crossing yesterday? No, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy's driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. He pops the hood and he's on a rail crossing. Oh, you got it. He's got his head under there checking the oil. The Southern Pacific Freight slams into his car doing 90 miles an hour. The car came to a rest more than a mile down the track. Any unit able to handle citizen reports at 211 in progress. 437 East 8th Street. Unit to handle code 3 identified. 11K responding. Go ahead. 11K citizen reports at 211 in progress at 437 8th Street at the Bristol Hotel. Suspects are linked with previous 211s. 11K. Kid, drop that money one more time and you're a goner. Sorry, mister. It's just my hands are shaking. Shut up! Get the money in the bag. Yes. Yes, sir. Hurry the hell up, will you? Come on. It's goddamn cops! Careful! He's got a gun! Ничего только пистолет, блядь. Колесо. What are we waiting for? Сам купил машинку, что угнали. Отшпарит. А, по-моему, так же. Смысл его пострелять нельзя. А почему на таком вагоне? Смысл вообще погони тогда? Ну, типа, вы уже не вечно ехать, как и Напарника вы будете стрелять? Где он? Он уезжает? Stop here. We're making a break for it on foot. Какой стал на конце? Reinforcements on the way. Cease and desist. Давай, все, парень. Вообще стреляет дальше. А вот этот черный. Жестко. Я, получается, герой. Получается. Самый самоотверженный полицейский. Car 11K to KGPL. Bristol Hotel 211 is code 4. Units be advised, code 4 at the Bristol Hotel on 8th Street. Code 4. Раскрыто преступление. Да, да. Ah, you're gonna kill someone!
Нихуя! Узнаю Рокстар. Хотя, конечно, это скорее всего. Негр, что ли? Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Just a minute. Нет, белая. Наебал общество полицейских. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Nice booba. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window. At the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Это она зарезала свинью. Well, let's check the place out. Come on. Chill. Свидетель. Chill. Ага, корзинка. Выглядит подозрительно. Самолет. Ага. Значит, он улетел на нем, да? Значит, улетел. За сигаретами, наверное, улетел. Да-да-да. Еще один. Only this is going to help us. Красиво, конечно. Ага, самолет. Я такой уже видел. I doubt it. Так он что, получается, еврей? А, нет, у них другая. I don't think so. Nothing significant. Ладно, съебало. Что там лежит под стулом? Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Эдриан. Опа. Блин, кино будет. Нет? Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. To give you something to calm your nerves. Ага. Я так и думал, кстати. Убийца-то Саша Белый. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Угу. Ага. Что-то спички. Kavanaugh's. So who brought this home? Что это, блядь? Да. Надо же. А,
Можно внимательно посмотреть. Вот это те классные спички, которые загибаются, да? Руки. Maybe Adrian was a patron. Aren't I should have an address. Вот. Опа. Мисс, у вас травка плоская. Вы очень сильно стреляете. Опа. Заставляет задуматься. Ты что вообще? No use leaving the thing half finished. Так, а зачем я это делаю? А, сравниваешь трубы. Типа трубу тут взяли, да? Ага. Ебать, чего? Никак? Блять, это очень непонятное управление, честно говоря. Окей, она мне не нужна. Дай мне коротенькую красненькую. Ну, задвинь. А, надо нажать, наверное, блять. Она там сантехника вызывала или полицейскую? Не понял. That can't be right. Не туда. Так. Ага. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. То есть его уже убили, да? Like they're sailing Стук не нашли. closer to home. Грабли. Если его убили трубой, значит убийца уже где-то рядом, да? Смотри, как пиздец какая. Там чел на спички смотрит очень сильно. Мой напарник. Ага. Все, отошел. Он хочет поджечь. Нормально. Он хочет поджечь, но не знает как. Circumstantial. Думаешь? Да. Понял. Никуда нельзя. Не пройти. Слабовато, конечно. Ага, шланг. Ручка-то не желтая? Не желтая. Опа. Ага. Чел, ты еще не выйдет. I'm confessing that I love you. Tell me you love me too. Ты там серьезно назывался? Следующий детектив? Ладно, все нормально. Как личный багажник не сломался, я не понимаю. Я думал, ты пенек квадратный, думаю, нихуя себе. Майнкрафт. Так, ну ладно. Шутки шутками. Откройся. Это не тот дом, да? Ручка желтая. Wow, that sure looks like a beauty. Что там можно было нажать? Звук телефона. Ага. Operator, give me dispatch. Putting you
through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thank you. Круто. Прям Google получается. Опа. В трусах пороемся. This must be Adrian's. Stenzel. So the glasses are a match. Жесть, конечно. Это детектив. Yes. Блять. Не те же ясно стало вдруг, внезапно. Николь. Кто будет такая Николь? To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Она Николь? Понятия. Она баба. Ага, спички. Много спичек. Ага, билет. Сейчас что? A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Я говорю, он синициировался в убийстве и съебался из города. Почему билет оставил здесь? Не, ну сценировал, похоже, действительно. Но... Любовница уехала, кто-то Николь, блядь. К любовнице. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Да, действительно непонятно. Детектив, вы задаете правильный вопрос. Ведь отражение, конечно, хорошее. Прям настоящее. Респект. Ну, тут я вроде был уже, так что... Ладно, пора доебаться до бабы. I'm all right now, Вроде что больше не было. Ух, блядь. Маргарет. Да. Она Маргарет, а не Николь. А зачем мне задавать ей промбойные вопросы? Спички, ну, спросим. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. So Adrian spends a lot of time there? Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say! I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. So nothing out of the usual then? Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. А может, Николь это жена Фрэнка, и он ебашил
Да причем здесь свинья тогда все равно непонятно. Я это Эдриан. Ты же видел фотки? Блять, Турик, нет, я тоже свинья, короче. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Звучит как правда все. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Я оставил старую там. Это что-то она как-то... Что-то она заелозила, блядь. Турик, ваше мнение? Я вообще не буду, что происходит. Сомнение. So you disposed of the new pair after you killed your husband. You made a mistake in leaving the old pair Это не behind. сомнение, блядь, это ложь. I never did! Fuck! How can you be so heartless, throwing around accusations at a time like this? Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Че глаза отводишь? Я не понимаю, что мне здесь выбирать, типа. Она считает, что это действительно так. Ну, это, наверное, действительно так. Ну, окей, истина. What was the purpose of Adrian's trip to Seattle, Mrs. Black? Непонятно. He was meeting with some distributors. Adrian said that it was important to make contact interstate if he was going to grow his business. We'll keep you informed, Mrs. Black. Тут надо было сомнение, значит, а в том и Я вообще не понимаю, зачем тебе говорят правильно или неправильно? Ну что, кого-то найти надо? Я тоже не понимаю, типа... Нахуй мы что ли? Что происходит? Он загрузил на фотографию и решил отправиться. Чего? Чего ты пугаешь меня? Чего? Он настоящий детектив. Что в барную? Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. Stranger things have happened. Any Century Unit 415, possible Meadow case. At 7th and Flower Unit to handle code 3 identified. Watch what you're doing! Я думаю, поздно мог снуть. Чего все далеко здесь? По-моему, это почти на конец города постовые. Чё вылез, блядь? Century Unit 415, possible Meadow case. At 7th and Flower Unit to handle code 3 identified.
Ага. Это этот, который против 5G, да? You're the one who's been sending cosmic rays into my room. I'll show you. Yes, sir. You're not going to control my thoughts anymore. Just calm down, sir. You'd like that, wouldn't you? Ну, что-то, конечно, актер озвучки, конечно, похоже, не заплатили за эту хуйню. Give it up, LAPD. Блять. Не причинить ему вреда еще надо. Без оружия. Put your hands in the air. Да он сейчас сам себя покалечит. There he is. See him? Don't make me chase you. Музон здесь прикольный, кстати. Такой. Да как же вы любите эти трубы? Ага. Я бы уже стрелял. Я пытался стать. Да прыгай. Farewell, cruel world! Я, видимо, не справился. Хотя... Farewell. Преступление раскрыто. Не выдержал. А, я думал... Ну, плохо. Почему, интересно, во время миссии музычка прикольная, а радио такая хуйня? Как же так получается? God damn maniac! You keep your big head and scrapping. Yeah, then you're gonna come away. While it's on, baby. Lioness officer needs help. 333 South Main Street. 333 South Main Street. Officer needs help. 211 is not expired. Unit to have code 3 identified. What's this screen radio? Now you treat me like a stranger. Вот, кстати, интересно, получается, патрульные могут просто ездить и не отвлекаться, что ли, на эту хуйню все. Ничего не делать или что? Не, вот, видимо, типа как детектив. Нет, там же... Нет, вначале, когда патрульный был, то тоже отвлекался, видимо. Это, видимо, какой таксист, что ли, типа, кто ближе, и чё? Непонятно, да. Я же могу просто No, you don't. говорить, что я в другой части города. Наверное, спать, конечно, быстро. You know Frank Morgan? Sure. Frank's your regular. He's a loner in the back. I think Gregory. Frank Morgan? Who's asking? Я спрашиваю, блядь. Урод. Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break.
We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Блять, ну это... Не, ну слушай, они переборщили с эмоциями, конечно. Блять, вот я не понимаю, что нажимать надо? Ложь или сомнение? Хел, заебал ты, блять, корчить. Давай ложь. You're lying, Morgan. You were there. Ну ты же не And знаешь. you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? Крестик нажимать. А как я докажу реально? Наверное, не так. А свинью я у кого-нибудь раз покупал. Подписано Морган. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We can call the slaughter yard and nail you on it. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. Но у него билеты остались, типа, дома. Ну, сам, мнение тогда. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it! Or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. I think that's all. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Easy. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. За что его арестовывать? Ну, вдруг он напиздел. I got drinking to do. Согласен. You're getting nothing more from me. Чё-то я действительно верю этому долбоёбу. You got Morgan's address? Let's get over to his apartment. You recommend a special? Broadcasting company salutes our veterans and reminds you to check with your local real estate agent for exclusive home. I've met some pretty good liars in my time. People who sound convincing because they actually believe their own bullshit. The type is clever, hard to catch out. Frank Morgan is not one of those people. No, he is not. AGPL calling car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Message from Technical Services. Blood found in the abandoned Lincoln at the PE Freight Depot is not human. Repeat, not human. Compositional analysis reveals swine as the most Такой likely пиздец никогда не сбивал. Roger, KGPL. Trying to reel this guy in, Phelps. Все-таки не виноват. Че с текстуркой, народ? Пульс перед машину видишь? Она подгруз... Ебать, она 10 секунд подгружалась, чувак. Да. Охуеть просто. Так ты не замечаешь, что есть вывески, которые погружаются, когда только машину ходишь? Прощай. Нет, 10 секунд текстур по дороге подгружалась, чувак. Let's check the place out. Come on. Ладно. Действительно вторая. Apartment 2. Подъезды такие прикольные.
коврами. Это ковры закон стояния, мне кажется, просто. Я даже подавал кое своих в гугле. Help you, gentlemen? LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from LA. I won't put up a struggle. Just let me get my things. А что он сделал-то? Ну, Че? Чего рисовать? Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. За свиную кровь? Он же никого не... There's no point running, Adrian. Надо, так надо, блядь. Что жирный, что же, блядь, рвануло, как спортсмен. Mr. Black, get back here right now. Я вообще подошли вот арестовал. It's over, Adrian. Stop right there, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Сейчас бред, блядь. Ну подожди. Какой сговор, какое мошенничество. That turned out to be quite some case, huh? Подстроил свою... What an idiot. Ну может... You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here. You go a long way in this department. Же ну, типа... Не, ну... Как-то тупо что-то. Как говорят? После хода там вбил надперть, блядь, $50. Победим $3000 ущерба. Ну? И чё, у меня деньги эти кинуть, что ли? У меня так денег нет. Блин, как же, наверное, жарко в этом Лос-Анджелесе, блядь, в костюмах. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is when Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going. Ну, блядь, там... Better go earn our pathetic wages. Чирики тоже особо почему-то живо не боятся. Что чирики? Даже тоже не боятся в реале. Rimsky, смотришь. Intelligence Ну, has засунки information on a какие-нибудь. stolen car racket. An abandoned vehicle. Дорогой. Catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You're on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. The canary says he'll sing. Only if I can. Обиделся. Очень не выйдет дорогу путается. Блядь, тихо, не успеем. Ах, блядь. You hear about Adrian? Ловим. Brought to Seattle, threw him out. Wife says she's gonna take him back. Try making it to the next intersection without killing anybody. Can you do that for me? Потом у него чек выпишут.
Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Car's down the alleyway, detectives. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Возможно. Начало фоткают. Pizza. It would take a smarter man than me to connect that. Это гаечный ключ. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Ага. This isn't what we're looking for. Да, интересно, интересно. Текстурка, конечно, земли тоже. Хорошая. А мы что, правда расследуем, да, вот как колеса, типа, вот так вот, да, расследуем толпой? Понимаю. Stealing the wheels is for amateurs. The car ring would have stripped it in a warehouse. Можно выйти как-то или что? Blood test came back with enough alcohol to stop an elephant. Ага, без номера. We'll have to use the registration to trace the owner. Зачем надо весь текст знать? Аргентина, блядь. It's owned by the Argentinian embassy. Empty. Да вон же сундук целый. Чё ты чё? Наш любимый бар. Это другой, по-моему. Другой бар. Это слышал какие-то как будто бы стуки, да? Постучал кого-то. Как будто из багажника, да. С дома, может, какого-то. Из больницы, может, где-то стучали. Мадам. I don't know why you're doing that, buddy, but I wish you'd stop. Я понял. Там тоже крутой чел стоит. А, это баба. Awful. Just awful. Clear this area immediately. Понял. He's a waste of a boy. Good-looking boy like that should go into college. Опа, это старый друг. Как там его звали-то? Incidental. Помню. Канский. Oswald Jacobs? That's right. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. Бля, его I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. Ну, в принципе. Окей. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them,
I'll call the cops. So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Но проблема в том, что мне ему предъявить-то нечего. Вот в чем дело. То есть, что у меня есть? Светлые номера, гаечный ключ. Ну, типа... Я, допустим, сомневаюсь немножко. You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't no law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Ну да, в принципе. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Ну ладно. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Блин, я не могу. Ну, так люди не делают, блядь. Что за бред? Сука, да. Right. So what did you take, Jacobs? Do you want my partner to pat you down? I found a notebook in the glove compartment. I was going to show you. It's on the chair on my porch. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car out of the way, if you could come back and do something about those kids. How about we bring you an umpire's mask? Где блокнот? Подожди. Ну-ка, пошли с блокнотом. Ага. Я понял. Нет, чё крутой, конечно. Блять, тут всего 2 вида эмоций, походу, есть. И 3 вида эмоций. Полный пиздец и покерфейс, да? Да-да-да. Ты чё? Ищет клиент. Жесткий чел. Джейкобс. Задний двор. Livestock and poultry. They were killers. Something had to be done, and it was by air. Hunters take to the skies to stamp out the sharp-toothed menace. The roar of the engine drives the coyotes out of their lairs, and the shadow of doom is etched across the snowbound wastes. Someone, please. Не понял прикола. Нет, не откроется. Блядь. Я не понял. Куда мне надо? Джейкобс это же старик, нет? Нет? Не понял. Так. Да, это Джейкобс.
место, а? Где он, блин? Типа есть это место? Блин, ладно, поехали к музыкантам, получается. Я бы тут не ебал. Well, you don't see that every day. Жестко. А я не знаю куда. Нужно найти ярко-красную машину. Может, говорил. Где мне искать? Какой тюлип? Шнайки, наверное. Тут даже флаг Аргентины есть. Забавно. А тут нет, да? Трова нет. Taking a flag as a souvenir can't have any street value. В смысле? Флаг, значит, многое. Почему эти штуки горят синим, а? А, пора связи. Ё-моё. А узнать? Ё-моё. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Thanks. Хочешь было делать, да? Жестко, блин. А такие реально были, блядь, Не думаю, чувак. То есть, типа, челики просто из рокстаров не смогли придумать, как ты тупикнуть, и добавили такую хуйню, да? Вообще могли просто таксофон сделать, но это какие-то специальные, блядь, штуки для полицейских. KGI Radio Los Angeles plays the songs you want to hear, the most heard on the air, and the songs most played on automatic coin machines are right here. Чё? Давай, я. Блядь, сука. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have got this year. One more, and I'm gonna go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. Что, реально в игре не будет глобального сюжета? Серьезно? Look what you've done! И обычно у игр GTA у всех одинаковые счета, да? Ну, не прям уж одинаковые. Ну, они прям почти что копии друг друга. Но... Что тут интересно будет? Должен же быть какой-то глобальный сюжет игры. Не может быть как отдельными сценами играть. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective, but I know how we can find out. Follow me. Shit. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh?
Maybe a used car. I have some nice used cars for guys of your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some Есть cars. ключ не делался. Конечно. Сраные дюймы, блядь. К сожалению, так что... Почта пропал, красный ключ. One left. Да, чел, я же нажал. That's not right. Кринжанул, конечно. Gabriel Delgado is missing a 3/4. 3/4. Оставляет задуматься. Ага, это молоток. Doesn't look like Им можно бить, да? I bet a broad's been driving this auto. The clutch is a mess. Don't think this is anything. Может его ущипнуть? Эх. Doesn't give me anything to go on. Интересно. Опа. Seems irrelevant. Чё? Там же знак тоже сняли с машины. Он энергетический, наверное, должен быть какой-нибудь. Вряд ли он здесь висит, конечно. No good. We need diplomatic plates. Вот и я тоже надо. Ну чё, как бы. Пойду доедешь, что ли? А это кто еще? If you don't mind, we have a few questions. Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here. Address, Dewey, or my partner shoves your head in a car door. Okay, all right. Apartment 3, 103 Hill Street. And tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to kingdom come. Deliverance. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. So that's it? Like I said, the workshop's too close to the street. It's difficult to keep an eye on it. We'll be keeping an eye on you, Dewey. And spreading the word that you don't like to cooperate with the LAPD. We really ought to take more time over the Packard, Phelps. Let's head А back знаешь, to что, the мужик? lot. Спасибо за точилу. Whoa, hold your horses there. Step into my office, son. We'll sign some papers. Then that baby's yours. Jesus, Cole! Jesus! You read the story in the Examiner about maybe developed three-dimensional movies? What's a dimension? You know, Блять, у нее нет like a graph. финала же. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talking in color. Look what we have now. You're a goddamn menace!
And now, national news from American Century Broadcasting. Прямо наверх давай, на машине. Машина все равно не твоя. Не поместится, скорее всего. Лучше по ширине. It's him, the cop from the newspaper. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our archangel hasn't already flown. Salam. All these people are vultures, officer. But you can tell me what's going on. What the hell is this guy doing? What the hell? Мой дом. Where do you see a number 3 marked on that door? So what next? Let's knock on Gabriel's door. See who's home. А, то есть это квартиры какие-то. Ебать. Это, по-моему, не та. Yeah. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? Policia. What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Хитрый какой. Опа! So how far along are you, Anna? А что это тут у нас такое? Holy Bible. Nearly 20 weeks. Not sure right. So how's it going to be when you go into labor and he's not around? You are wrong about Gabriel. He will be a good father. Souvenirs are a dumb move. Already he works hard to provide for Ну us. тупой. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. Difficult to tell whether it's the suspect vehicle. Эх, как фотки будущее не показывают. Certainly Gabriel's pride and joy. Да, не хватает, конечно. У вас тут чайник кипит. Ага. Не знаешь, так делаем? Serving breakfast for 2, Anna? You should have cleared up. Здесь, конечно, мешки ворочают. Понятно. И чайник у нее кипит. Подозрительно. Maybe. No. I doubt it. Помойка. Может, он под кроватью или в шкафу? Вот да. Optimistic call. Здесь под кровать. Не получается. И сейчас придет дождь, да? Лишь бы Шона найти, блядь. Еще можно искать Джейсона. Может. Hey, keep it down, would you? My little girl just got to sleep. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong.
Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. О, глазки видят. Здесь, блядь. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. Это правильно. Дипломатия. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Угу. Так, где там? Флаг. Да, флаг вижу. Ну, флаг. Краш только сегодня было, а флага нет. И флаг там стоит в флажечке. Какие 3 дня-то? Стоп, у нее ребенок? Ну, он, наверное, маленький, да? Блять. Ну, флаг. Нет, ну ее я не могу же в том, что типа флаг он украл. Не, она говорит, что вот ее не было. Но флаг-то стоит, а краш была сегодня. Может, другой флаг. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what and I don't want to know. I love him. А тюрьму тоже любишь? Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Ой, получается. Ну, не съебал он. Клиента скажи, подожди. Клиент? Я что-то... Ладно, хуй с ним. His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricon that he is a man. Maybe check out back, too. This punk has something stashed somewhere, I know it. Может, уже заднюю дверь, задний двор Габриэла проверить? О, Кань, прям как настоящая, лопату даже не возьмет, ну ладно. Ага. Понятненько. Ну, его не было 3 дня, дома. Зачем мне оба этих предмета? Ключ найти. Probably nothing. А может, это? Черт, тоже не ключ. Not everything here is going to be О, да, не повезло, конечно. А вот он ключ лежит. Да. Стоп, смотри, ключ же лежит на месте преступления. Ты о чем? Это? Diplomatic license plates. Получается, изи. Дело раскрыто. This doesn't pertain to the case. Какие-то надо. Хер его знает. Да, конечно. Здесь люди живут, а? Окей, надо, наверное, вернуться к этой же бабе, чтобы болтать. Потому что она сядет в тюрьму. И сын ее тоже. Если не покажет свой один проход. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask this Анна, Габриэль, мужик. I know Ты выйдешь nothing один about из these car Габриэла. parts. Получается, ну это в тюрьме проверит его проход. Так, стоп, о чем... Я забыл последнее предложение. Будь сомнение, Then tell us where he is.
If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow. Вот, кстати, интересно, если ко мне такие же детективы домой завалятся, они по количеству кружек подумают, что у меня живет табор цыган какой-то. It's gotten out of hand this last year. No wonder they got it with such an eye for fire. We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get them off the street. Может, тебе просто посуду впадло мыть? Можно понять, как. Чмо. Проеду, не проеду. What kind of man leaves his pregnant girlfriend? Бля. Are you? Нормально, нормально. Почти целая. Pregnant girlfriends always relax. Everyone needs to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? Take it easy, Phelps. I'd rather get there in one piece. Quick as we shut one of these races down, another one springs up somewhere else. Kids used to steal cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamppost. The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, he'll call me. I've had enough of those to last me a lifetime. О, с автомобилями. Потому что GTA там, у них 4 основные. There's the red Ford. That's Delgado right there. А где до милитара? Quick! They're getting away! Phelps, 1247. Requesting assistance at First and Santa Fe. Reports of illegals. Машина поменялась на полицейскую. Stay on the line. Step on it, Phelps. Take him out. Get away. Gonna lose him. Delgado was our boy. Forget the others. Сам дуры, сюда попёрлись. Lay into his wheel arches. Come on. We're gonna die, Gacho. Come on, you're getting creamed by a kid in a red Ford. Enough games, Phelps. Take this guy out. God damn it, Cole, hold it steady. Да уже вообще. Блин, я нажимаю. Что происходит? You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That, Detective Phelps, is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Я там, правда, сбил несколько человек, ну, как бы... Я сейчас чувствую в конце. Сопутствующий ущерб.
Кого вообще интересует жизнь каких-то неписей, да? Нормально, уже меньше. Ладно, что-то немножко заебало уже.